Hello all and welcome to the Modern Teacher. Welcome to Daily Current Affairs for the day 13 June 2025. సో ప్రతిరోజు లాగే ఇవాళ కూడా హిందూ న్యూస్ పేపర్, పిఐబి అండ్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ అథెంటికేట్ సోర్సెస్ నుంచి మనం కొన్ని కరెంట్ అఫైర్స్ గ్యాదర్ చేసుకున్నాం. సో ఇన్ దిస్ వీడియో we will discuss 4 different topics along with some relevant static portion. So if you found this video informative, please do like, share and subscribe. Particularly share this video with your fellow aspirants. So without any ado, let us start our video. So the first question is, which body is responsible for regulating and monitoring civil aviation in India? సో ఇండియాలో సివిలియన్ ఏరోప్లేన్స్, సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఆ సివిల్ ఏవియేషన్ సెక్టర్ని రెగ్యులేట్ చేసే, మానిటర్ చేసే బాడీ ఏది? సో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అ స్టాట్యుటరీ బాడీ. సో వాట్ ఆర్ ది ఆప్షన్స్ హియర్? Ministry of Civil Aviation, Director General of Civil Aviation, Airports Authority of India, Ministry of Home Affairs. సో ఇక్కడ నేను పర్టికులర్గా బాడీ అడుగుతున్నాను. సో లెట్స్ ఎక్స్క్లూడ్ దీస్ మినిస్ట్రీస్ అసైడ్. సో ఇట్ షుడ్ బి బిట్వీన్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ and Airports Authority of India. So Directorate General of Civil Aviation or Airports Authority. So what is the answer here? Answer for this is option B, Directorate General of Civil Aviation. So why it is in news? You already know this. So yesterday Ahmedabad దగ్గర లండన్ వెళ్తున్న బోయింగ్ 787 aeroplane, it crashed. So on board 242 members ఉన్నారు, including crew, and at the same time this plane it crashed into a populated area. ఒక హాస్టల్ కూడా ఉంది, ఒక బాయ్స్ హాస్టల్లోకి క్రాష్ అయింది. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది వర్స్ట్ మిస్హాప్స్ ఎవర్ హ్యాపెండ్ ఇన్ దిస్ ఎయిర్ ఇండస్ట్రీ. సో ఈ కనెక్షన్లో ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వాలి. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దిస్ ఫెయిల్యూర్? బర్డ్ హిటా, లేకపోతే అదర్ ఎన్వైరన్మెంటల్ టెక్నికల్ ఇష్యూసా? ఇవన్నిటి మీద ఒక క్లారిటీ రావాలన్నమాట. రైట్, ఇట్ crashed into a medical college and you already seen, I know that you have already gone through all this news. సో ఈ కనెక్షన్లో మనకి డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో what is this Directorate General of Civil Aviation? It is a statutory body under Aircraft Amendment Act of 2020. And it is the regulating authority in civil aviation industry. Yes, it works under Ministry of Civil Aviation, but it is a statutory body. Okay, it will conduct all the investigations కానీ ఈ రెగ్యులేషన్స్ అన్నీ కానీ ఇది అటానమస్గా డిసిషన్స్ తీసుకుంటుంది. సో ప్రీవియస్గా 2012 వరకు ఈ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ సివిలియన్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్కి సంబంధించి ఏదైనా ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగినా ఆర్ ఏదైనా ఇష్యూస్ వచ్చినా కానీ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ యూస్ టు స్టెప్ అప్, యూస్ టు డూ ఆల్ దట్ ఇన్వెస్టిగేషన్. కానీ 2012 తర్వాత దే కమ్ అప్ విత్ ఏ న్యూ బాడీ కాల్డ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్యూరో. ఎయిర్క్రాఫ్ట్ యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్యూరో ప్రీవియస్గా డీజీసీఏ చేసేది. నౌ from 2012 a body was set up under Civil Aviation, Ministry of Civil Aviation, and they are doing all this stuff. యాక్సిడెంట్స్కి సంబంధించిన ప్రతి ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా ఈ ఆర్గనైజేషన్ చేస్తుంది, ఎయిర్క్రాఫ్ట్ యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్యూరో. Now in the same connection there is another one more important thing, Directorate General of Civil Aviation. సో దీనికి హెడ్ ఎవరు? ఫయాజ్ అహ్మద్ కిద్వాయ్. మనం ప్రీవియస్గా కరెంట్ అఫైర్స్కి సంబంధించి January to May ఇంపార్టెంట్ అపాయింట్మెంట్స్ వీడియోలో కూడా ఈ పర్సన్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం, ఫయాజ్ అహ్మద్ కిద్వాయ్. సో హీ ఈస్ ది కరెంట్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ డీజీసీఏ. సో దిస్ ఈస్ ది ఫస్ట్ టాపిక్. నౌ లెట్ us మూవ్ టు ద సెకండ్ వన్. వాట్ ఈస్ ది అదర్ నేమ్ ఫర్ కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్? సో కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ని ఇంకా వేరే ఏ నేమ్ తోటి పిలుస్తాం మనం? రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్, హోల్సేల్ ఇన్ఫ్లేషన్, కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్, స్టాగ్ఫ్లేషన్. సో ఆల్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో దీనికి సంబంధించి ఐ విల్ కమ్ అప్ విత్ సమ్ వీడియోస్. ప్రీవియస్గా నేను షార్ట్ వీడియోస్ చేశాను రిలేటెడ్ టు దిస్ ఇన్ఫ్లేషన్, బట్ ఐ విల్ మేక్ ఏ కంప్లీట్ డీటెయిల్డ్ వీడియో రిలేటెడ్ టు దిస్ ఇన్ఫ్లేషన్స్ యాజ్ వెల్. సో కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి? దీనికి ఇంకొక నేమ్ ఏంటి? ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ, రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్. కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఇన్ఫ్లేషన్ని రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అని అంటాం మనం. సో అసలు వాట్ ఈస్ దిస్ రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆర్ సిపిఐ అండ్ వై ఇట్ ఈస్ ఇన్ న్యూస్? India's retail inflation, it is to a 6 years low, 2.8%కి వచ్చిందనమాట. ఓకే, రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్? అసలు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఇది? ఫస్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే తెలుసు కదా మీకు. ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ది స్టడీ ఆర్ ది ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రైసెస్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, దాన్ని ఇన్ఫ్లేషన్ అని అంటాం అనమాట. ఒకప్పుడు 10 రూపాయలకు వచ్చే కమోడిటీ ఇప్పుడు ఒక 100 రూపీస్కి వస్తుంది అనుకోండి, ఆర్ లెట్స్ సే 100 రూపీస్ ఈజ్ బిట్ ఎగ్జాజరేషన్, ఒక 15 రూపీస్కి వస్తుంది అనుకోండి. సో వాట్ ఈస్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ హియర్?
ఇక్కడ ఎంత పెరిగింది? సో వీ కెన్ సీ హియర్ వీ హ్యావ్ ఏ 50% ఇన్ఫ్లేషన్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఆ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ని మనం ఇన్ఫ్లేషన్ అని అంటాం. ఇట్ కెన్ బి బికాస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. డిమాండ్ వల్ల అవ్వచ్చు, డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుంది, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం సప్లై తగ్గినా కానీ ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ హౌ దిస్ ఇన్ఫ్లేషన్ విల్ వర్క్, అండ్ ఐ విల్ మేక్ ఇట్ కంప్లీట్ వీడియో తీసుకొస్తాను ఇన్ఫ్లేషన్కి సంబంధించి. సో వాట్ ఈస్ దిస్ కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్? సో కన్జ్యూమర్స్ అంటే ఎవరు? మనం. ఓకే, ద పీపుల్ హూ ఆర్ కన్జ్యూమింగ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, రైట్? సో ఇప్పుడు మన దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి రేట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ప్రైజెస్ ఎలా ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ వాట్ కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇట్ క్యాలిక్యులేట్స్ ద చేంజ్ ఇన్ ప్రైజెస్ ఆఫ్ బాస్కెట్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ బ్రాడ్ బై హౌస్ హోల్డ్స్. అంటే మీరు నేను, రైట్? ఇళ్ళల్లో, హౌస్ హోల్డ్స్లో, నాట్ ఇన్ అదర్ థింగ్స్. హోల్సేల్ ఏరియాస్లో కాదు, మార్కెట్ ఏరియాస్లో కాదు. వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఇట్ ఎట్ హౌస్ హోల్డ్ ఏరియాస్. సో హౌస్ హోల్డ్ మైండ్లో పెట్టుకుని. సో ఇట్ క్యాలిక్యులేట్స్ ద చేంజెస్ ఇన్ ప్రైజెస్ ఆఫ్ బాస్కెట్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ బాస్కెట్ అంటే ఆల్ ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్. సో దే విల్ హ్యావ్ ఎ ఫిక్స్డ్ బాస్కెట్. ఈ బాస్కెట్లో హౌస్ హోల్డ్ కమోడిటీస్ ఉంటాయి, హౌస్ హోల్డ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి, నెససరీ సర్వీసెస్ అండ్ నెససరీ గూడ్స్. సో దీంట్లో ప్రీవియస్గా బేస్ ఇయర్కి వచ్చేటప్పటికి ఎంత ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంది, దాని కాస్ట్ ఎంత ఉంది, అండ్ ఇప్పుడు ఆ బాస్కెట్ కాస్ట్ ఎంత ఉంది, దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ హౌ దిస్ రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆర్ కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఇస్ క్యాలిక్యులేటెడ్. లెట్స్ సే a basket cost in the year 2012, which is the base year, ఆ 2012కి ఆ బాస్కెట్ కాస్ట్ ఒక 300 రూపీస్ అనుకోండి. నౌ ద బాస్కెట్ కాస్ట్ ఈజ్ అరౌండ్ 320 రూపీస్. సో దట్ ఈస్ హౌ దిస్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్. ఓకే, ఇలా ఆ బాస్కెట్ కాస్ట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారనమాట. కాస్ట్ ఆఫ్ బాస్కెట్ ఆఫ్ ద ఇయర్, సో 320 డివైడెడ్ బై 300 ఇంటూ 100. సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్ తోటి వచ్చేదే మనకి రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆర్ కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. So this is very important, and I'll make a separate video on all the types of inflations. Now let us move to the next one. What is the rank of India in Global Gender Gap Report of 2025? So recently release aina World Economic Forum's Global Gender Gap Report lo India rank enta. The answer for this is option C, 131. So India ranked 131 in this Global Gender Gap Report, which was released by World Economic Forum. సో వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం రిలీజ్ చేసింది గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్. సో లాస్ట్ ఇట్ వాజ్ 129 అండ్ నౌ ఇట్ ఈస్ 131. సౌత్ ఏషియన్ కంట్రీస్లో వన్ ఆఫ్ ది వర్స్ట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇస్ బై ఇండియా. సో ఇండియా ర్యాంక్డ్ 131 అవుట్ ఆఫ్ 148 కంట్రీస్, అండ్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఐస్లాండ్ ఉంది, అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్కాండినేవియన్ కంట్రీస్ దే టాప్ దిస్ లిస్ట్ యాజ్ యూజువల్. ఇప్పుడు ఈ గ్లోబల్ జెండర్ డిస్పారిటీ రిపోర్ట్లో 4 కీ డైమెన్షన్స్ని వీళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు. వన్ ఈజ్ ఎకనామిక్ పార్టిసిపేషన్ అండ్ ఆపర్చునిటీ. సో గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ అంటే అర్థమైంది కదా, జెండర్ గ్యాప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ మెన్ అండ్ విమెన్. సో విమెన్ పార్టిసిపేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఇన్ ఎవ్రీ ఏరియా. సో దట్ ఈస్ హౌ. ఒకవేళ గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంది అని అనుకోండి, ర్యాంక్ విల్ డిప్రిషియేట్. ఓకే, సో వాళ్ళు ఏ ఏరియాస్ని తీసుకుంటున్నారు? వన్ ఈజ్ ఎకనామిక్ పార్టిసిపేషన్ అండ్ ఆపర్చునిటీ. ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. ఎంటర్ప్రినర్షిప్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే సెట్టింగ్ అప్ ఆర్ రిక్రూట్మెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ జాబ్స్ అవ్వచ్చు, రన్నింగ్ ఇండస్ట్రీస్, రన్నింగ్ బిజినెస్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎకనామిక్ పార్టిసిపేషన్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్, అండ్ వాట్ ఈస్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ విమెన్ ఇన్ దాట్. సో ఆ బేసిస్ మీద ఈ డైమెన్షన్ ఉంటుంది. దెన్ ఎడ్యుకేషన్ అటైన్మెంట్, వెదర్ విమెన్ ఆర్ పర్సూయింగ్ దేర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ నాట్. రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో ఎంతమంది ఎన్రోల్ అవుతున్నారు, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్స్ అండ్ అదర్ కంట్రీస్కి వెళ్ళి ఎంతమంది చదువుతున్నారు. సో దట్ ఈస్ హౌ దిస్ ఎడ్యుకేషన్ అటైన్మెంట్ విల్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్. నెక్స్ట్, హెల్త్ అండ్ సర్వైవల్. What is the health condition of women, whether they are getting all the medical benefits or not. So ఈ ఏరియాలో అబ్జర్వ్ చేస్తారు. దెన్ పొలిటికల్ ఎంపవర్మెంట్. సో వాట్ అబౌట్ దేర్ పొజిషన్ ఇన్ లెజిస్లేచర్స్. సో లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో, పార్లమెంట్లో కానీ వాళ్ళ పార్టిసిపేషన్ ఎంత, గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ డెమోక్రసీస్ అయినా పంచాయతీస్లో, మున్సిపాలిటీస్లో వాళ్ళ పార్టిసిపేషన్ ఎలా ఉంది. సో దట్ ఈస్ హౌ దిస్ పొలిటికల్ ఎంపవర్మెంట్ విల్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్. సో ఇవి 4 కీ డైమెన్షన్స్ అనమాట. And on these 4 key dimensions, they come up with this report called Global Gender Gap Report. And India ranked chala important, 131 out of 148 countries, and World Economic Forum released this report. Now the next one is World Day Against Child Labor. Not International Labor Day. World Day Against Child Labor is observed on 10th June, 12th June, 1st May, 13th June. సో ఏ రోజు వరల్డ్ డే అగైనెస్ట్ చైల్డ్ లేబర్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటారు. ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి, 12th June, ఎస్టర్డే. సో
So it marked this World Day Against Child Labor. So 12th June, World Day Against Child Labor. Well, what is the theme for this? Progress is clear, but there is more to do. Let's speed up efforts. So progress is clear, but there is more to do. Let's speed up efforts. So this is the theme for this year's World Day Against Child Labor. So here is a question for you. So మీ అందరికి ఒక క్వశ్చన్ ఇక్కడ. The question is, which fundamental right in Indian Constitution describes or states or bats against the abolition of child labor in India? సో ఇండియాలో చైల్డ్ లేబర్ని అబాలిష్ చేస్తున్న ఫండమెంటల్ రైట్ ఏది? సో కామెంట్ దట్ ఫండమెంటల్ రైట్ ఇన్ ది కామెంట్ సెక్షన్. ఓకే, కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఇండియాలో ఏ ఫండమెంటల్ రైట్ చైల్డ్ లేబర్ని అబాలిష్ చేస్తుంది. Okay, so if you found this video informative, please do like, share and subscribe, and share this video particularly with your fellow aspirants. Signing off, your modern teacher.